just have a doubt, Deepika. தமிழ் தாய் வாழ்த்து இந்த மைக்கில் தான் பாட போகிறாங்களா இல்லை தனியாக?
are here in the venue. They will be joining us shortly. So please settle down. Please settle down. We are about to begin. Do not remain standing. Our guests are almost here. Please sit down. Gentlemen, I request you to please take your seats. உங்கள் இருக்கையில் அமரும்படி பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Please settle down. We are about to start the program, ladies and gentlemen. We warmly welcome our honorable ministers to the inaugural. Thank you, sir, for joining us. Naruvi மருத்துவமனை மற்றும்
தி ஹிந்து நாளிதழ் வழங்கும் ஆரோக்கியமான இந்தியா மகிழ்ச்சியான இந்தியா தொடக்க விழாவிற்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். I warmly welcome our Honorable Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, ladies and gentlemen, along with the Honorable Ministers have arrived. I request you to rise. I now welcome our dignitaries onto the dais. Dr. G.V. Sampath, Chairman, Naruvi Hospital. Mr. N. Ram, Director, the Hindu Group Publishing Private Limited. Mr. L.V. Navneet, CEO, the Hindu Group Publishing Private Limited. I also warmly welcome மாண்புமிகு துரைமுருகன் அவர்கள், தமிழ்நாடு நீர்ப்பாசனம் மற்றும் கனிமவளத்துறை அமைச்சர். மாண்புமிகு ஆர். காந்தி அவர்கள், தமிழ்நாடு கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர். மாண்புமிகு மா. சுப்பிரமணியன் அவர்கள், தமிழ்நாடு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர். மாண்புமிகு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள், தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர். உங்கள் அனைவரையும் பேரன்போடு விழா மேடைக்கு வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். உங்கள் அனைவரையும் அமரும்படி பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ளீஸ் கோஆபரேட் வித் அஸ். ஊடக நண்பர்களே, நன்றி. நம்ம நிகழ்ச்சியை துவக்க போறோம். ஸோ அதற்காக கொஞ்சம் வழிவிடும்படி பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஊடக நண்பர்களே, அன்பான ஒரு வேண்டுகோள். நம்ம நிகழ்ச்சியை துவங்க போறோம். அதற்காக கொஞ்சம் வழிவிடுங்க. தமிழை போற்றுவோம். இப்பொழுது தமிழ் தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கேளொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அது சிறந்த திராவிடனள் திருநாடும் தற்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Tamil Nadu is a trendsetter in healthcare in India. Tamil Nadu. Naruvi Hospitals has been part of this journey as an active player in medical value tourism by establishing a world-class healthcare establishment in Vellore, built on a culture of empathy, care and compassion, attracting health seekers from across the globe.
Naruvi has South Asia's first ever robotic hybrid operation theatre, among the first 3 hospitals in India to install ROSA neurosurgical robot and epilepsy monitoring unit, and is a licensee of the Henry Ford Health System. It is also a hospital with a heart, as it has performed free heart surgeries for underprivileged children. மருத்துவமனையின் பெயர் நருவி. இது அன்பு மனம் நிறைந்த கருவி. With health models from Tamil Nadu being implemented across the country, makes it the perfect launchpad for a campaign to create a healthy India. Naruvi Hospital's Vellore present a healthy India, happy India, powered by the Hindu. To tell us more, I now request Dr. G.V. Sampath, Chairman, Naruvi Hospitals, to deliver the welcome address. பெரிய கைத்தட்டலுடன் வரவேற்போம். With a big round of applause, ladies and gentlemen. Good morning, everyone. அனைவருக்கும் வணக்கம். இங்கே மேடையில் வீட்டிற்கக்கூடிய நூற்றாண்டு கால ஹிந்து நாளிதழை இன்று இளைய தலைமுறையிடம் எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கும் CEO திரு நவநீத் அவர்களே, நூற்றாண்டு விழா காணும் இந்த நூற்றாண்டு விழா கண்ட ஹிந்து குழுமத்தின் அடையாளமாக திகழும் ஐயா திரு ராம் அவர்களே, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையை மிகச் சிறப்பாக கையாண்டு மக்களிடையே நன்மதிப்பை பெற்றிருக்கும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் திரு மா சுப்பிரமணியம் அவர்களே, எங்கள் குடும்ப நெருங்கிய நண்பரும் சாதனை செம்மல் என்று இந்த பகுதி மக்களால் அன்போடு அழைக்கப்படும் ஐயா திரு காந்தி அவர்களே, இந்த மண்ணின் மைந்தரும் சட்டசபையிலே புள்ளி விவரங்களோடும் ஆழ்ந்த கருத்துக்களோடும் பேசி எதிர்க்கட்சியினுடைய அன்பையும் பெற்ற நம் காட்பாடி கதாநாயகன் ஐயா திரு துரைமுருகன் அவர்களே, மாபெரும் பாரம்பரிய குடும்பத்தில் வந்திருந்தாலும் நடிப்பிலும் தன் திறமையை காட்டி தனி முத்திரையை பதித்து அரசியல் இறங்கி இன்று மிக இளம் வயதில் மிக பெரிய பொறுப்புகளை ஏற்று அதை மிக திறம்பட செய்து இன்று நாட்டிலேயே ஒரு இளம் தலைமுறையினருக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நம் தமிழக துணை முதல்வர் அவர்களே, மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் ஹிந்து குடும்ப உறுப்பினர்கள் திரு சுரேஷ் நம்பாத் அவர்களே, திருமதி ரம்யா கண்ணன் அவர்களே, திரு சுந்தரேசன், திரு ராஜேஷ் மேனன், திரு ஷஃபீக் மற்றும் அவர் குழுவர் அனைவரையும் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் எங்கள் நருவி குடும்ப உறுப்பினர்களையும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அண்ணன் ஜெகத்ரட்சன் அவர்கள், திரு கதிரானந்த் அவர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திரு நந்தகுமார் அவர்கள், திரு கார்த்திகேயன் அவர்கள், திரு ஈஸ்வரப்பன் அவர்கள், திருமதி அமலு விஜயன் அவர்கள், மாண்புமிகு மேயர் திருமதி சுஜாதா அவர்கள் மற்றும் முன்னாள் MP திரு முகமது சகி அவர்கள் மற்றும் வந்திருக்கும் அனைவரையும் நருவி மருத்துவமனை சார்பாகவும் ஹிந்து குழுமத்தின் சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். இது போன்ற இந்த ஹாப்பி இந்தியா ஹெல்த்தி இந்தியா ஹாப்பி இந்தியா என்ற நிகழ்ச்சி மக்களின் ஆரோக்கியமான வாழ்முறைக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியாக நடத்த வேண்டும் என்று இந்து பத்திரிகை முதல் முடிவு செய்தபோது நாங்கள் உடனடியாக சென்று அவர்களை அணுகினோம். நாங்கள் உங்களுடன் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற விரும்புகிறோம் என்று. அவர்களுக்கு பல மருத்துவமனைகளில் இருந்து இது போன்ற விண்ணப்பங்கள் வந்தன. இருப்பினும் அவர்கள் எங்களை தேர்வு செய்ததற்கு
இந்த நிகழ்ச்சியில் அவளோடு பங்கு பெறுவதற்கு எங்களை தேர்வு செய்ததற்கு நறுவி மருத்துவமனை சார்பாக ஹிந்து குழுமத்துக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதிலும் குறிப்பாக ஐயா ராம் அவர்கள் இதில் தனிப்பட்ட முறையில் நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இதை செய்து கொடுத்தார். அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதே போன்று இந்த நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைப்பதற்கு யாரை கூப்பிடலாம் என்று எண்ணம் எழுந்தபோதே ஐயா ராம் அவர்கள் தான் சொன்னார், நம் துணை முதல்வரை கூப்பிட வேண்டும் என்று. எங்களுக்கு அதில் யாருக்கும் மாறுபட்ட கருத்தே இல்லை. ஏனெனில் இது ஒரு ஆரோக்கிய வாழ்வை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி. இதில் நம் துணை முதல்வர் போல் ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்கிறார். அவர் காலையில் பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணகிரியில் இருக்கார், சாயங்காலம் பார்த்தா சேலத்தில் இருக்கார், நைட்டு பார்த்தா சென்னையில் இருக்கார். அவர் எப்படி இவ்வளோ ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டினியூஸாக பண்ணுறாருன்னு எனக்கு தெரியல. இது நடுவில் அவர் ஷட்டில் விளையாடுறாருன்றாங்க. இவ்வளவும் பண்ணி ட்ராவலில் எந்த டைமில் எப்படி சாப்பிட்றாரோ, பாடியை ரொம்ப ஃபிட்டாக வச்சுருக்கிறாரு. ஸோ அவர் இந்த மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை துவங்க இருப்பது ரொம்ப சாலச் சிறந்தது. அவர் பேசும்போது அவருடைய ஃபிட்னஸ் ரகசியத்தை எங்களை எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதற்கு தகுந்தாற்போல் அவருக்கு ஈடு கொடுப்பவர் நம் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் திரு மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள். அவர் ஓடாத மெரத்தானே கிடையாது, அவ்வளோ மெரத்தான் ஓடுறாரு. அதனால தான் சிஎம் அவரை கரெக்டாக ஹெல்த் மினிஸ்டராகவே ப்ரமோட் பண்ணி வச்சுருக்காருன்னு நினைக்கிறோம். இதில் வயதில் மூத்தவர் ஐயா துரைமுருகன் அவர்கள். ஆனால் அவர்கிட்ட ஒரு பழக்கம் என்னென்னா, இந்த வயசில் எப்படி இவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணுறான்னு நான் அவரே கேட்பேன். என்னப்பா எப்படி காலையில் நீங்கள் சென்னையில் இருக்கிறீங்க, மத்தியானம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணுறீங்க, ஈவினிங் பார்த்தா கோயம்புத்தூர் போகிறேன், எப்படி அவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணுறீங்க? அந்த ரகசியத்தையும் அவர் சொல்ல வேண்டும், அதை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த அருமையான வேளையில் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு எங்களை அனைவரையும் சிறப்பித்த துணை முதல்வர் அவர்களுக்கும், அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும், நறுவி குழுமத்தின் சார்பாகவும் ஹிந்து குடும்பத்தின் சார்பாகவும் என்னுடைய நன்றியும் தெரிவித்துக் கொண்டு அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என்று வரவேற்று அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Nandri Ayya. The Hindu stands out for its editorial integrity and thorough reporting, which contribute to its status as one of the most trusted publications in the country and has earned a following amongst young adults. Nammaga Tanmaye Kakum Naridal, The Hindu. I now request Mr. L.V. Navneet, CEO, The Hindu Group Publishing Private Limited, to deliver the special address. Good morning. It's a privilege to stand before you today at the inauguration of Healthy India, Happy India initiative, a collaborative impact initiative from Naruvi Hospitals and the Hindu. Today we have imagined and initiated this effort to make a meaningful and significant impact towards creating a healthier and happier nation. I cannot be happier to see such a distinguished gathering of leaders and visionaries united in the pursuit of this noble cause. A heartfelt gratitude to our chief guest, Thiru Udayanidhi Stalin, for gracing this occasion and for his unwavering commitment to public welfare. I'd also like to thank Thiru Duraimurugan, Thiru R. Gandhi and Thiru Ma Subramaniam for joining us today and for their pivotal roles in advancing the cause of holistic development. A special note of thanks and appreciation to Dr. G.V. Sampath, whose leadership and holistic outlook at Naruvi Hospitals has made this initiative a reality. Sir, your focus on bringing world-class healthcare and wellness to the community inspires us and aligns perfectly with this campaign's mission. Healthy India, Happy India is more than just a campaign. It's a movement that calls upon every individual, community and organization to take charge of its health and well-being. This journey towards a healthier and happier future requires a collective effort. Through a series of activities planned as part of this initiative, including a 15-part wellness webinar series, we hope to reach people across India and equip them with the right knowledge and tools required to lead healthier and more fulfilling lives. All of us at the Hindu and Naruvi Hospitals believe in the power of ideas and in the power of ideas to drive meaningful change, and this initiative is a testament to that belief. This, we believe, is the right step towards empowering citizens to make informed decisions about their health
embrace wellness, and foster happiness in their lives. Thank you all for being here today, and thanks for the support. I'm confident that with the support of distinguished leaders and people like you, and with the active participation of our communities, this initiative, Healthy India, Happy India, will create a meaningful and lasting impact. Thank you once again. Thank you, sir. It's no surprise that the health revolution begins in Tamil Nadu. Our next speaker is one of the most respected and revered journalists in India due to his strong editorial stance, his unwavering commitment to the principles of journalism, truth, integrity, and public interest. பல செய்தியாளர்களின் வழிகாட்டி, I now request Mr. N. Ram, Director, the Hindu Group Publishing Private Limited, to deliver this special address. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதல்வர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களே, மாண்புமிகு Honorable Minister for Water Resources திரு துரைமுருகன், Honorable Minister for Municipal Administration திரு K.N. Nehru, Honorable Minister for Health and Family Planning, fittest minister in India, physical in India and perhaps in any part of our region, my friend Masu. I just learned that he's done 160 for the half marathons, including 2 full marathons. So it's a model for good health and good practices. My friend Dr. Sampath, chairman of Naruvi Hospitals, he comes from an illustrious family involved in educational institutions and providing many services, scaled up these services hugely, and this relatively new venture, I think I heard from Manvamigu Duraimurugan Avargal that it is an outstanding approach to providing high quality medical services at an affordable cost, and we saw a little bit of it today. So I commend this new venture, and also Mrs. Anita Sampath, Vice Chairperson, who is here, our CEO Navaneet, Suresh Nambat, editor of The Hindu, MPs, MLAs, friends. இங்கே வரும்போது 45 நிமிஷம் தான் இதுக்கு அலோகேட்டட். ஏன்னா துணை முதல்வருக்கு இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் 10 ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது இந்த ஏரியாவில். அதனால் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணேன் அதுக்கு முன்னால், அதனால் அதிக நேரம் பேச இதில்லை. ஆனால் ஒரு விஷயத்த சொல்ல வேணும், இன்னைக்கு சந்தேகமே இல்லை, தமிழ்நாடு தான் நம்பர் 1 ஸ்டேட் இன் இந்தியா. இங்கே சும்மா தலைவர்கள்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்லி பேசுறதில்ல. இந்தியா டுடேயோடைய ஸ்டேட் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ்னு வருஷம் வருது, அதில் நம்பர் 1. குறிப்பாக ஹெல்த் துறையில் ஒரு மாடலாக இருக்குது. இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, இன்டர்நேஷ்னலி. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுடைய இன்ஸ்பிரேஷனில் மக்களை தேடிய மருத்துவம்ங்கிறது இன்டர்நேஷ்னலி ஃபேமஸ். யூஎனில் கூட அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க. அதே மாதிரி நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ், குறிப்பாக ஹார்ட் டிசீசஸ், டயபெட்டிஸ், கிட்னி, அந்த இதிலெல்லாம் செக் பண்ணுறதுல பல இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்து இன்றைக்கு சிறந்த முறையில் இது நடந்திருக்கு. இது குறிப்பாக இந்த திமுக அரசுக்கு இது ஒரு பெரிய பாராட்டை எல்லாரும் தெரிவிக்க வேண்டும். இது ஒரு அரசியல் விஷயம் இல்லை, இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. இது பேக்ட் பை டேட்டா. ஊடகங்கள் உண்மையை சொல்ல வேண்டும். அதாவது என்ன சொல்லுவோன்னா, மீடியாவுக்கு ஜேர்னலிசம் என்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஒன்று கிரெடிபிள் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபங்க்ஷன், நம்பக்கூடிய தகவலை கொடுக்கக்கூடியது. ரெண்டாவது கிரிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன், விமர்சன ரீதியாக ஆனால் ரெஸ்பான்சிபிளாக பொறுப்பாக விஷயங்களை கொடுக்கறது. மூணாவது எஜுகேஷனல் ரோல். இதில் தான் டாக்டர் சம்பத்துடைய இந்த சிறந்த இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கும், ஹிந்து இன்றைக்கு 146 years old, நாங்கள் we are proud to be a partner of Dr. Sampath's institution here. The first time I visited this hospital, and I think we have a lot to learn.
இன்னும் பல விஷயங்களை சொல்லலாம். இன்னைக்கு மீட்டிங்க்கு முன்னால் நான் மாசு அவர்களோட பேசின ஒரு அப்டேட் கொடுத்தாரு பிரமாதமாக என்னென்னு சொல்லி. அதை பற்றி இப்போ பேசக்கூடிய நேரம் இல்லை, இந்த வொகேஷனும் இல்லை. ஆனால் இந்த விஷயங்களை ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஸாக மக்களுக்கு கொண்டு போகணும். எலெக்ஷனுக்கு மட்டும் இல்லை, எலெக்ஷன் சீசனில் மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி பண்ண வேண்டும். அந்த அவேர்னஸ் கேம்பெயினில் தான் ஹிந்து இஸ் இன்வால்வ் அலாங் வித் இட். நாட் ஜஸ்ட் ஆன் தமிழ்நாடு, இந்தியா ஃபுல்லாக ரீச் பண்ணக்கூடிய இந்த மெசேஜஸ், இந்த இன்ஃபர்மேஷன், இந்த எஜுகேஷனல் கான்டென்ட் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறது ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு நான் டாக்டர் சம்பத் அவர்களையும் நவநீத் அவர்களையும் ரம்யா கண்ணன், குறிப்பாக ஹெல்த்தில் சிறந்த ஜேர்னலிஸ்ட் சுரேஷ் நம்பத், இவங்க எல்லாரும் பாராட்டுறேன். இங்கே இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் தான் அதுக்கூடிய அந்த தகவலை கொடுக்க முடியும், எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான். ஜேர்னலிஸ்ட் ஆர் மியர்லி ரீச்சிங் அவுட் டு பீப்புள். அதனால் அதை சொல்லிவிட்டு ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஆல் த மினிஸ்டர்ஸ் and in particular the Deputy Chief Minister, because I went and called on him to inviting him here. உடனே அதை ஒத்துக்கிட்டாரு. So I want to thank him on behalf of the Hindu group, and I think I've kept my promise to on time. Thank you, sir. We have been recognized internationally, whether it's the Johns Hopkins University or Lancet. Our efforts are noticed by the world, ladies and gentlemen. We, the people of Tamil Nadu, have been led by charismatic leaders. வெற்றியை மற்றும் ருசித்த அரசியல் ஆளுமை, எப்பொழுதும் மக்கள் கொண்டாடும் ஆகச்சிறந்த தலைவர். May I now request Thiru Duraimurugan, Honorable Minister for Water Resources, Government of Tamil Nadu, to deliver the special address. ஆண்டு கடந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அரசின் துணை முதல்வர் மாண்புமிகு உதயா அவர்களே, 100 ஆண்டு கடந்த இந்து பத்திரிகையில் வந்திருக்கிற என் மதிப்புக்குரிய நண்பர் ராமு அவர்களே, ஏன்னா ஒரு 100 ஆண்டு இந்து சொன்னார், எங்களை பார்த்து 75 ஆண்டு காலம், அதுக்காக 2 ஒப்பிட்டு. அமைச்சர் பெருமக்கள், என்னொரு நண்பர் ராணிப்பேட்டை ஆர் காந்தி அவர்களே, நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் நம்ம சுப்பிரமணியம் அவர்களே, இந்து பத்திரிகையின் நிறுவனர் அவர்களே, திருமதி மரியாதைக்குரிய ரம்யா கிருஷ்ணன் அவர்களே, விழாவை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாவட்ட கழக செயலாளர் எம்எல்ஏ நந்தகுமார் அவர்களே, வேலூர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கார்த்தி அவர்களே, குடியாத்தம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் அமுல் அவர்களே, சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் ஈஸ்வரன் அவர்களே, நாடாளுமன்ற குழு உறுப்பினர் மதிப்புக்குரிய ஜெகத் அவர்களே, வேலூர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தம்பி கதிரானந்த் அவர்களே, இந்த மருத்துவமனையில் சிறந்த முறையில் மரியாதைக்குரிய சம்பத் அவர்களோடு, ஏன் அவரை விட இந்த மருத்துவமனையை நித்தம் கவனித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை தம்பி நிதின் அவர்களே, அவருக்கு துணையாக இருக்கிற அவருடைய மனைவி அவர்களே, சம்பத்தினுடைய துணைவியார் அவர்களே, வந்திருக்கிற பல்வேறு விருந்தினர்களே, பத்திரிகை நண்பர்களே, எல்லோருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
சம்பத் அவர்கள் பேசுகிற பொழுது மாண்புமிகு அமைச்சரை பற்றி எப்படி ஃபிட்டாக இருக்கிறான்னு கேட்டார். அதுக்கு அவர் தான் காரணம். யார்? அமைச்சரே காரணம். காலையில் நிகழ்ச்சிக்கு புறப்படுறோம். 4வது மாடியில் இருந்து கீழே இறங்கணும். நாங்கள் லிஃப்ட்டில் நின்றுக்கிட்டோம். வரீங்களா தம்பின்னா, நீங்கள் போங்கன்னாரு. எங்கேயோ போகிறாருன்னு நினச்சேன். எங்கள் லிஃப்ட் வர்றதுக்கு முன்னே கீழே எனக்கு முன்னே நிற்கிறார். படிக்கட்டில் ஓடியோத. அதான் அவர் ஃபிட்டு காரணம். சுப்பிரமணியம் காலையில் இருந்து ஓடிய தீரணும். அவருடைய என்ன கேட்டார், மூத்தவர் எப்படி நீ காலையில் சென்னை காட்பாடி எப்படி எப்படி வர்றாருன்னா, வந்தே மாதம் ட்ரெயினில் காலையில் மறுபடியும் சாயந்தரம் போயிடுறேன், அவ்வளோதான் போகிறது. ஆகையினால் இந்த விழாவில் கலந்து கொள்வதிலே ஒரு மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. இது இந்த விழாவை மருத்துவமனை பொறுத்த வரையில் இது என்னுடைய மருத்துவமனை என்று சொல்லலாம். அதுக்கு விட்றாதீங்கண்ணே, வரைமுறை பார்க்கல. காரணம், சம்பத் அவர்கள் என் மகனை ஒத்தவர், என்னுடைய இனிய நண்பர். சொல்லுவதிலே தவறில்லை, பெருமைப்படுகிறேன். பிஐடி வேந்தராக இருக்கிற விஸ்வநாதனுடைய மகன்தான். விஸ்வநாதன் நானும் இணை பெரியாத நண்பர்கள். அந்த குருதலை போதித்தவர் சம்பத் அவர்கள். நல்ல குணம் உள்ளவர், எளிமையாக பழகக்கூடிய தம்பி. அவர் ஒரு வைராகியத்தோடு இந்த மருத்துவமனையை ஆரம்பித்ததற்கே ஒரு பெரிய தைரியம் வேண்டும். காரணம், பக்கத்திலே புகழ்பெற்ற சிஎம்சி இருக்கிறது. அதை விட்டால் ஒரு 100 ஹாஸ்பிட்டல்கள் இருக்கிறது. இதற்கு மத்தியில் ஒரு 5 ஸ்டாருக்கு ஒப்பான ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஆஸ்பத்திரியை ஆரம்பிப்பதற்கு ஒரு தைரியம் வேண்டும். அந்த தைரியத்தை அவர் பெற்றதற்காக அவரை நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எவ்வளவு கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அதை எதிர்க்கின்ற தைரியம் இருக்கிறது. எனவே அந்த நிறுவனம் நடத்துகிற இந்த நறுவியோடு இந்து பத்திரிகையில் இணைந்து ஒரு ஹெல்த் அவேர்னஸ், ஒரு நலம், மக்கள் நலமாக இருக்க வேண்டும், அதற்கு மக்கள் மத்தியில் ஒரு எழுச்சி வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நிகழ்ச்சியை அவர் நடத்துகிறார்கள். இந்து பத்தி நம்முடைய காலையில் இருந்தால் நம்முடைய இருளை விரட்டி நமக்கு ஒளியை தருவது உதய சூரியன். அந்த உதய சூரியன் கிடைக்க விடியாவிட்டால் இருள் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டேதான் இருக்கும். ஆக நம்மை உலகத்தை காலையில் எழுந்து காண வைப்பது உதய சூரியன். அதே போன்று காலையில் எழுந்து உலக செய்தியை நமக்கு படம் பிடித்து காட்டுவது இந்து பத்திரிகை. இந்து பத்திரிகைக்கு 100 ஆண்டு புகழ் பெற்ற பத்திரிகை. இந்து பத்திரிகை ஒருவர் படிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் காலையில் எழுந்தவுடன் காப்பி இருக்கிறதோ இல்லையோ அதை பற்றி கவலை இல்லை. ஆனால் இந்து பத்திரிகையை படித்தாக வேண்டும் என்ற ஒரு அரிப்பு ஏற்படும். சில நேரங்களில் படிக்காமல் கூட வெளியே போய்விட்டால் இரவு 10 மணிக்கு வந்தாலாவது அந்த பத்திரிகை எடுத்து படித்தால் தான் என்ன செய்தி என்பதை அறிய முடியும். அந்த அளவுக்கு அதுக்கு பழக்கப்பட்டு போய்விட்டோம். என்னை பொறுத்தவரையில் ஆங்கிலத்தை எழுத்தி கூட்டு படிக்க காலத்திலிருந்து என் இந்து பத்திரிகையை காலையில் இருந்து படிக்க வேண்டும் என்று எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவர் விஸ்வநாதன் அவர்கள் தான். கல்லூரியில் படிக்கிற காலத்தில் அன்றைக்கு தொடங்கி இந்து பத்திரிகையினுடைய எடிட்டோரியல் அது எனக்கு மிக மிக பிடிக்கும். எடிட்டோரியல் படிக்காமல் இருக்க மாட்டோம். காரணம், அப்படிப்பட்ட எடிட்டோரியலை நாம் வேறெங்கும் பார்க்க முடியாது. ஒன்று மேட்டர் இருக்கும், இரண்டாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் ஆங்கிலம் இருக்கும். ஒருவன் இந்து பத்திரிகை மட்டும் எடிட்டோரியல் படித்து கொண்டு வந்தால் அவன் மிகப்பெரிய வல்லுநராக மாறிவிடுவான். அந்த பத்திரிகை தான் உலக செய்திகளை ஒழுங்காக தருவது என்பதிலே எனக்கு மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. அதனுடைய அண்ணா அவர்கள் இது ஒரு முறை அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்து வெளிநாடு போயிருந்த நேரம் இந்து பத்திரிகை என்னுடைய குடும்பத்தில் ஒரு சிறு பிரச்சனை ஏற்பட்டு இதை இந்து பத்திரிகை சித்தூருக்கு கொண்டு போகலாமா என்று நினைத்த நேரத்தில்
அண்ணாமலைகள் அமெரிக்காவிலிருந்து கலைஞருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார்கள், ஃபோனில் பேசினார்கள். எது போனாலும் போகட்டும், இந்து பத்திரிகை நம்ம விட்டு போகக்கூடாது என்று கலைஞரை நேராக அவருடைய இல்லத்துக்கு அனுப்பி இந்த இந்து பத்திரிகை இருப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தார்கள். அது சில நேரங்களில் எங்களையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி எழுதும். ஆனாலும் அது தருகிற கருத்து ஊன்று படிக்கத்தக்கது. இங்கே சொன்னார் ராமு அவர்கள், நம் இந்தியாவிலேயே ஒரு அற்புதமான ஆட்சி திமுக கழகத்தினுடைய ஆட்சி தான் என்று சொன்னார். இது இந்த வார்த்தை மகாவிஷ்ணு சொன்ன மாதிரி இந்து சொன்னது. ஏன்னா நாங்கள் அப்படிதான் சொல்லுவோம், மவுண்ட் ரோடு மகாவிஷ்ணு இந்து பத்திரிகை என்று ஒரு காலத்தில் அதை நாங்கள் சொல்வது வழக்கம். ஆகவே ராமு அவர்கள் அந்த பத்திரிகையில் ஒரு நிர்வாகம் இருக்கக்கூடியவர்கள், எனக்கு மிக வேண்டிய நண்பர். நான் சென்னையில் யார் வீட்டுக்காவது டிஃபன் சாப்பிட போகிறேன், ஒரு மாதம் 2 மாதம் இருந்தால் நண்பர் ராமு அவர்கள் தான். அந்த அளவுக்கு எனக்கு நெருங்கிய நண்பர். அவர் வந்திருக்கிறார். எனவே மக்களுக்கு இந்த செய்திகளை தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதில் இந்து பலதிலே முனைப்பாக இருப்பதைப் போல் இதிலேயும் முனைப்பை காட்டுவதற்காக நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டவனாக இருக்கிறேன். அதுக்கு தகுந்த நம்முடைய துணை முதல்வர்களை அழைத்திருக்கிறார்கள். எனவே அவருக்கு எங்களுடைய பாராட்டை தெரிவித்து, நம்முடைய சம்பத்துக்கும் என் பாராட்டை தெரிவித்து, வந்திருக்கிற உங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் வாழ்த்துக்கு நன்றி ஐயா. Events such as the World Chess Championship to Chennai Formula 4 Night Street Race has captured the attention of not only India but the entire world. A visionary leader committed to progress, inclusivity and youth empowerment. விளையாட்டுத் துறையை விசாலப்படுத்தியவர், சிறப்பு திட்டங்கள் துறையை சீர்படுத்தியவர், அடுத்த தலைமுறையுடன் கரம் சேர்க்கும் துணை முதலமைச்சர் அவர்களை இந்த புதிய முயற்சியை துவக்கி வைக்கும்படி பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். We request you to launch the remote. Naruvi Hospital's Vellore present a healthy India, happy India powered by the Hindu, prevent illness, promote wellness. I now request the Honorable Deputy Chief Minister and the dignitaries on stage to write a message on a smiley ball and place it on the wings of relief. This will be placed in the hospital and serve as an inspiration to all our visitors and well-wishers. இந்த பந்தில் உங்கள் வாழ்த்துக்களை பதிவு செய்து விங்ஸ் ஆஃப் ரிலீஃபில் வைக்கும்படி பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தமிழ்நாட்டின் மக்களை தேடி மருத்துவம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளின் வெற்றியால் ஈர்க்கப்பட்டு இந்த தொடர் சமூக சுகாதார தேவைகளை பெரிய அளவில் நிவர்த்தி செய்வதே இந்த நிகழ்ச்சியின் நோக்கமாகும். As a youth icon, you lead us to health. We warmly thank our Honorable Deputy Chief Minister of Tamil Nadu for leading us to health and happiness.
போராட்டத்தின் தொடக்க புள்ளி வெல்லூர். சுகாதார எழுச்சியின் தொடக்க புள்ளியும் வெல்லூர். நன்றி. உங்களை பேரன்புடன் விழா மேடைக்கு வருக வருக என்று மறுபடியும் வரவேற்கிறேன். I now request the Honorable Deputy Chief Minister of Tamil Nadu to deliver the keynote address. Ladies and gentlemen, with a big round of applause. Honorable Minister for Water Resources Thiru Durai Murugan avargal, Honorable Minister for Textiles and Handlooms Arumai Annan Thiru Gandhi avargal, Honorable Minister for Health and Family Welfare Annan Thiru Ma Subramaniam avargal, Honorable Members of the Parliament Annan Thiru Jagatharajan avargal, Arumai Sahodarar Thiru Kadiranand avargal, Honorable MLAs Sattamandra Urupinargal அண்ணன் திரு நந்தகுமார் அவர்கள், திரு கார்த்திகேயன் அவர்கள், சகோதரி அமுலு விஜயன் அவர்கள், சகோதரர் ஈஸ்வரப்பன் அவர்கள், சேர்மன் ஆஃப் நருவி ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் ஜிவி சம்பத் அவர்கள், ஆனரபிள் மேயர் சுஜாதா அவர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வருவதற்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஹிந்து குரூப் பப்ளிஷிங் உடைய டைரக்டர் மிஸ்டர் என் ராம் அவர்கள், ஹிந்து குரூப் பப்ளிஷிங் உடைய டைரக்டர் திரு முரளி அவர்கள், ஹிந்து குரூப் பப்ளிஷிங்குடைய சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் மிஸ்டர் நவநீத் அவர்கள், ஹெட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் த ஹிந்து குரூப் பப்ளிஷிங் ஈவெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் திரு ஷஃபிகூர் ரஹ்மான் அவர்கள், திரு சதீஷ் அசிஸ்டன்ட் ஜெனரல் மேனேஜர் ஈவெண்ட்ஸ் திரு ஹிந்து குரூப் பப்ளிஷிங் பிரைவேட் லிமிடெட் அவர்கள், த சீஃப் ஆஃப் பியூரோ த ஹிந்து ரம்யா கண்ணன் அவர்கள், ரெஸ்பெக்டட் டாக்டர்ஸ் and eminent personalities from the medical industry, students from the medical institution, press and media, ladies and gentlemen, அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கம். Good morning to everyone. I'm happy to take part and inaugurate the Healthy India, a Happy India initiative by the Hindu and the Naruvi Hospitals, Vellore. I extend my heartfelt wishes to the Hindu and Naruvi Hospital for coming together with this noble initiative to benefit our society. முத்தமிழங்க டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் நோய் வருவதற்கு முன்பே நோயிடமிருந்து நம்மை காத்துக்கொள்ளும் வகையில் வருமுன் காப்போம் அப்படின்ற திட்டத்தை உருவாக்கினார்கள். ப்ரிவென்ட் இல்னஸ் ப்ரொடெக்ட் வெல்னஸ் என்று சொன்னால் நாம் நம்முடைய உடல்நிலையை காக்க திட்டமிட்டு ஆரோக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதைத்தான் கலைஞர் அவர்கள் அன்றே வருமுன் காப்போம் என்று சொன்னார்கள். இன்றைக்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களும் தமிழ்நாட்டின் சுகாதாரத்துறை வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசு இன்றைக்கு மருத்துவத்துறையில் உலக அளவில் ஏராளமான சாதனைகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வருகிறது. மக்களை தேடி மருத்துவம், இன்னுயிர் காப்போம், நம்மை காக்கும் 48 போன்ற முன்னோடி திட்டங்களை தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தி வருகிறது. தமிழ்நாடு's Health and Family Welfare Department has been honored with the prestigious UN Interagency Task Force Awards for 2024 for its flagship healthcare initiative, the Makkalai Thedi Maruthuvam Thittam. This scheme has made a significant impact, touching the lives of approximately 2 crore people across Tamil Nadu, providing essential healthcare services to the doorsteps of the people of Tamil Nadu. Recently, the Union Government Niti Aayog report revealed that Tamil Nadu is a front runner in 13 key departments across the country. Among these 13 departments, I am proud to say that Tamil Nadu's health department is a pioneer in the whole country. The announcement made by our Honorable Chief Minister regarding the state government honor for the organ donors during their last rite has had a very significant impact. Following this announcement, there has been a remarkable 42% increase in the number of people coming forward to register for organ donation after the demise. The success of government initiatives will be amplified
only when both people and organizations such as Hindu and Naruvi actively participate and support these kind of causes. இன்றைக்கு இந்த ஹிந்து மற்றும் நறுவி மருத்துவமனையால் தொடங்கப்படுகின்ற இந்த முயற்சி நாளை மிகப்பெரிய ஒரு மாபெரும் மக்கள் புரட்சியாக மாறட்டும். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். மக்கள் நலனுக்காக பொதுநல நோக்கோடு உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த திட்டம் வெல்லட்டும் என்று கூறிக்கொண்டு, இங்கே பேசியவர்கள் என்னுடைய ஃபிட்னஸ் சீக்ரெட் பற்றியெல்லாம் கேட்டார்கள். நான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். ஒன்றுமே இல்லை, சரியான நேரத்துக்கு தூங்க மாட்டேன், சரியான நேரத்துக்கு சாப்பிட மாட்டேன், அவ்வளோதான். என்றைக்குமே மக்கள் பணியில் ஈடுபட்டுகிட்டே இருப்போம். எங்களுக்கு ஃபிட்னஸ் சீக்ரெட் யாருன்னா எங்களுடைய தலைவர் முதலமைச்சர் அவர்கள் தான். என்றைக்குமே மக்கள் பணி மக்கள் பணி மக்கள் பணி, அதுதான் எங்களுடைய ஃபிட்னஸ் சீக்ரெட். அதேபோல் நம்முடைய அமைச்சர் துரைமுருகன் அவர்கள் சொன்னார்கள், இன்று காலையில் லிஃப்ட்டில் போகிறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தார், நான் படிக்கட்டில் இறங்கி போயிட்டேன் அப்படின்னு. நேற்று மாலையிலேருந்தே நான் அவரோட தான் சுற்றிட்டு இருக்கிறேன் நிறைய நிகழ்ச்சியில். நேற்று 2-3 லிஃப்ட்டில் போகும்போது 2 லிஃப்ட் நின்றுடுச்சு. அந்த பயத்தினாலேயே நீங்கள் லிஃப்ட்டில் வாங்க, நான் படிக்கட்டில் வந்துடுறேன்ட்டு வந்துட்டேன். அவ்வளோதான் எங்கள் சீக்ரெட், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. எங்களுடைய ஃபிட்னஸ் சீக்ரெட் யாருன்னா எங்களுடைய முதலமைச்சர், எங்களுடைய கழக தலைவர் அவர்கள் தான். எந்த நேரமும் மக்கள் பணி மக்கள் பணி, அது மழையாக இருந்தாலும் சரி, புயலாக இருந்தாலும் சரி, எந்த நலத்திட்டங்களாக இருந்தாலும் சரி, என்றைக்குமே களத்தில் இருக்கணும், மக்களோடு இருக்கணும். எங்கள் பேர் எங்கள் அண்ணா சொன்ன மாதிரி மக்களிடம் செல், மக்களிடம் கேள், மக்கள் பணியாற்று என்று சொன்னது எங்களுடைய முத்தமிழர் கலைஞர் அவர்கள் சொன்னது. நாங்கள் அதுதான் எங்களுடைய ஃபிட்னஸ் சீக்ரெட் என்று சொல்லிக் கொள்கின்றேன். அதேபோல் இன்று இந்த ப்ரோக்ராமில் ஈடுபட உள்ள மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், தன்னார்வலர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பையும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. We'd like to present a memento, and for this I request Mr. N. Ram to hand over a very, very special memento to the Honorable Deputy Chief Minister of Tamil Nadu. பிறந்த நாள் அன்று வெளிவந்த ஹிந்து நாளிதழின் முதற் பக்கத்தை நினைவு பரிசாக வழங்குகிறோம். Sampath to hand over the mementos to our dignitaries on stage as a way of saying thank you. Shafiqur Rahman, General Manager Events Tamil Nadu, the Hindu Group, to deliver the vote of thanks. அனைவருக்கும் வணக்கம். We began this journey with a powerful vision of a healthy India, happy India, based on the timeless quote, "Noyatra valve kuraivattra selvam." Today we stand truly humbled by the overwhelming support we have received for this vital public initiative. Our deepest gratitude goes to the Honorable Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Udayanidhi Stalin Avargal, for his unwavering support and leadership in driving this cause forward. Sir, your keynote address was truly insightful and inspiring. We are grateful for your vision and encouragement. We extend our heartfelt thanks to the Honorable Ministers
திரு துரைமுருகன் அவர்கள், திரு ஆர் காந்தி அவர்கள், திரு மா சுப்பிரமணியம் அவர்கள், திரு N. Ram, Director of the Hindu Group, and திரு LV Navaneet, CEO of the Hindu Group, for their invaluable contributions and commitment to this initiative. Our special thanks goes to Dr. G.V. Sampath, founder and chairman, Naruvi Hospitals, for his strong belief in this cause. His generous support has been instrumental in bringing this event to life. We also acknowledge the honorable people representatives, district administration, bureaucrats, officials, and the entire media fraternity whose dedication and cooperation have been extremely helpful in organizing this large-scale event. Most importantly, we extend our sincere thanks to our esteemed readers of the Hindu and all stakeholders who have been part of this monumental effort. Once again, we thank you for your time and your continuous support of the Hindu Group and Naruvi Hospitals. Together, let us take huge strides towards a healthier and happier India. Nandri, Vanakkam. Please rise for the national anthem. जनहन मनः दिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभाशिष माहे गाहे तव जय गाथा जनहन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I request the audience to please remain seated until our dignitaries leave the hall. Do not crowd. Please settle down.
leaders like you, Dr. G.V. Sampath, who make Tamil Nadu a leader in the health sector. Please enjoy, and happiest birthday wishes from all of us here.
part of this national initiative, we bring you a power-packed panel discussion on the topic Stress and Sleep, the twin burdens that deter us from achieving full potential. And for this, I invite our panelist, Dr. Prince James, MBBS MD, Pulmonary Medicine, Dr. Satish Kumar M, MBBS MD, Respiratory Medicine, Dr. Maria Anthony, MBBS Diploma in Psychological Medicine, Postgraduate Certificate course in Child and Adolescent Mental Health, Professor Mary Kurian, MBBS DLO MS Rhinolaryngology, and this session will be moderated by Ramya Kannan, Chief of Bureau and Health Editor, The Hindu. What a perfect topic for the new age where everyone is sleeping less, overstressed. And doctors, I wonder how you are handling your stress. Well, all of you work 18 hours a day. So a perfect session for the new age. Over to you, our dear moderator. Thank you. Good afternoon, everyone, and welcome to this very, very important discussion. I'd like to say that the entire partnership between the Hindu and Naruvi hospitals in order to promote healthy India, happy India is the need of the hour. We are moving slowly towards preventive medicine. We need to ensure that our already high numbers in various NCDs do not climb further, because at some point of time it's going to be difficult to treat all the people that are ill. With this, I'd just like to give a small introduction to our topic for the day, stress and sleep, or stress and sleeplessness, the twin burdens that we face. And so the World Health Organization reports that approximately 35 to 45% of the global population experiences insufficient sleep, with many adults averaging less than 7 hours per night. And the recommended is between 8 to 9 hours, so we're getting less than that. And the stress levels, according to the Global Burden of Disease Survey of 2017, stress-related disorders, including anxiety and depression, are major contributors to the global disease burden. So sleep is something that we might joke about, but its ramifications go much further. And today we will discuss the relationship between stress and sleep, and also dissect the two components separately. Stress and sleep separately, besides looking at their bidirectional link. So we will start with Dr. Maria Anthony today. Welcome, ma'am, to this panel discussion. So let's start with the basic. Tell us, what is stress? Good afternoon, everyone. So I'll start with a very basic point. What is stress? When we talk in colloquial terms, stress, it's not exactly the stress that we are talking about. Stress is actually an internal state which an individual goes through when there are physical demands. That is, demands in the environment in the form of maybe illness, it could be harsh temperatures, or it could be an environmental or a social demand on the individual, which the individual evaluates. When we understand that it's either potentially very harmful or uncontrollable, that is what we call as a stress state. The demand that is put on us, that is called the stressor, and the reaction that we give to it is called the stress response. So when we say that we are stressed, we are actually meaning the stress response. So now stress is something that all of us undergo. I don't think there is any creature on this planet that doesn't undergo stress, and stress is needed. But it is our response to stress that is different, and that could actually make the difference. So
A stress response could be adaptive, as in when our response helps us to flee or to conquer the stressor. So that would be an adaptive response. Whereas if there are chances that the stressor is very harmful or uncontrollable or repetitively happening, then our responses can become maladaptive, which goes on to give us problems. Right. That's a good primer as to what is stress. அடுத்தது வந்து நம்ம தூக்கம் பற்றி பார்க்கணும். தூக்கமின்மைங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு இப்போ ஒரு ரியாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ அந்த தூக்கத்தோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் ஸ்லீப் இன் த ஹியூமன் பீயிங்? So by common sense, we all know sleep has restorative functions. That is, it helps with healing, it gives rest to the body. But other than that, humans are meant to have wakeful hours of at least 16 hours, and the rest is supposed to be sleep. So what exactly happens? Sleep is a state of temporary unconsciousness where there's lowered physical activity and decreased sensory awareness. So what happens is in sleep, other than reparative function, is we also have something called energy conservation. So if you see, our basal metabolic rate reduces to up to 10% during sleep. So that is it is thought to be a mechanism by which the organism saves energy, conserves energy. The third component that most people do not know, or the most public do not know, is sleep has a lot of psychological and cognitive functions. The most important one that I would like to mention is it has a great role in learning and memory. So we would வழக்கமாக பார்க்குறது, இப்போ 10வது படிக்கிற பையன் வந்து வெறும் 5 மணி நேரம் தூங்குறான், அப்புறம் வந்து வருவாங்க, படிக்க மாட்டேங்கிறா, ஏற மாட்டேங்குது, இப்போ ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. The answer that I give, first thing that I ask them is, how long is he sleeping? And there's a problem. So then the answer would be to help them improve their sleep. Only then can we expect them to do better in their academics. So that is the first function. The second function would be it helps us regulate our mood and also our emotional well-being. So it keeps the sleep, makes us regulates our stress hormones. It lets us have a better, lesser irritability. We know that we make better decisions when we have well slept as compared to when we are sleep deprived. இப்போ ஸ்லீப் தனியாக பார்த்தோம், ஸ்ட்ரெஸ் தனியாக பார்த்தோம். Why don't you tie it up for us? So we know that sleep and stress are interlinked, and the fact is when one gets worse, the other also worsens, right? So when sleep we know is affected because of stress because of acute stress can also cause us issues, or any chronic stress, even if it's a small stress but happening over a long period of time, can lead to mental health conditions like depression, anxiety, or in even some cases psychosis. But even other than this, normal stresses, the day-to-day stress, can also cause us having ruminations. All this will lead to delayed bedtime and reduced number of hours on the bed. Stress அதிகமாகும் போது anxiety அதிகமாகுது, anxiety அதிகமாகும் தூக்கம் கம்மியாகுது, தூக்கம் கம்மியாகுது, அடுத்த நாள் நம்ம இன்னும் irritable-ஆ இருக்கிறோம். We are less confident about ourselves, which further worsens our stress. So this is called the stress-sleep cycle. Right. So இப்போ in the modern age, we all have a tool and a weapon in our hands itself, which is the mobile phone. So it has become it's not something that we can leave aside mostly, because our lives revolve around the phone. How does excessive mobile phone usage affect sleep? So as we know, as I was just telling ma'am, there is no discussion of mental health can be complete without discussion of smartphones and social media consumption, because it has affected all aspects of our lives. So stress-wise, if you see, using of cell phones, smartphones have increased our stress, because one, as we all can relate to, is the fear of missing out. Like if you do not follow the latest trends, if you're not following the latest what's happening with the other person's life, we feel anxious. Other thing is, we're always in a state of hyper arousal. When is the next call going to come? What is the next notification? What is the next message that we have to answer? That. Other than that, I would say even, children spending a lot of time
with phones can cause a reduction in the time that is spent on academic activities, which increases stress not just for them but also their parents. So definitely phone use increases our stress. It can also be a mode of escapism. Like when we have issues and we don't want to face them, we can go on. நம்ம எல்லாரும் பண்றது அந்த நைட்டில் உட்காந்துட்டு நம்ம அந்த தேய்க்கிறது ஃபோன் தேய்க்கிறது, that happens to the best of us, even to me. And that's actually a maladaptive mechanism of coping that we have, an escape route. It can cause a lot of exhaustion because of excess of phone use, which again causes more of stress for us. With regards to sleep, we know that blue light that is emitted from the phones can affect our circadian rhythm. That is a biological thing. Other than that, there's something, again, escapism, something called a revenge bedtime procrastination. It's a new age ailment that all of us have. Like we have made smartphones as our only way of recreation, so that the whole day that when we come home, we feel that, okay, the whole day I've been working, now I don't have any downtime. Let me go and scroll on my watch shorts on my phone, or go through the reels, and we lose track of time. So this again causes worsening of our sleep, upsets our sleep-wake cycle. Yeah, I mean, like, most of us are slaves to doomsday scrolling today. But it's interesting that you brought up the issue of children and adolescents. How does it impact on their life? Do they have stress? Do they have sleep deprivation? As you mentioned earlier as well. How do you address this? So usually in children, we see that the most common stress that we notice is academic stress. Other than that, we might have interpersonal issues like with friends, or if there are any, problems within the family. Again, teenagers, mostly we see academic, but over time we also see stresses in the form of, romantic issues, or, when they have to, build their identity, the conflicts that arise because of them. Now, added to that, if we have phone use, all the more worse. And these all together worsen their sleep, negatively impact sleep, worsen the stress, which can lead on to mental health issues, even increase the risk of suicides. Yeah, so what can we do as individuals, as families, as communities to reduce stress and get better sleep time? So the first component would be stress, like how does an individual reduce stress? So with regards to, I would like to start off with adolescents and children, because that is the age that we can catch them young. And I think there's something called, life skills training, wherein that they learn, better creative thinking, critical thinking, how to have effective communication, better how to resolve interpersonal conflicts. So when adolescents learn these skills, they are going to in turn become better adults in the form that they can have better coping strategies. Other than that, or even for adults, coping strategies, they have to learn to, have a good time management skills. What are the things that relax them? Understand that, be self-aware of those things, and as allocate adequate time for all these relaxation activities. Also, engage, spend time in building good relationship with friends, family, because though we live in a digital era, we don't actually seem to need all of them. But in stressful situations, I don't think our smartphones are going to help us as much as good relationships would. Right. With regards to sleep, what we can do is for children, I think we have to, bring them up with the good, this thing of that, routines have to be built right from childhood. That, they have to see the parents, that role modeling them with, physical activity should be given importance in families. Sleep timing should be given importance. They should also be, they will also learn from the parents about how to cope with things. So these are all the things that we can teach children. For adults, I think we need to, again, be aware of the times that we are spending at work, the time that we spend for sleep, that we allocate enough time for, relaxation activities. With regards to communities, I think there have to be, strategies put in place, schemes put in place, where there are more awareness built about, sleep, health, and stress reduction. There should be workshops held for these activities. And
mandates about, the number of hours a person works, grievance redressal within the workplace. All these can, help us with reduction of stress and improving our sleep. ரைட். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஒரு இண்டிவிஜுவலால் பண்ண வேண்டியது. ஒரு அட் வாட் ஸ்டேஜ் டஸ் ஒன் நீட் டு சீக் ப்ரொஃபஷ்னல் ஹெல்ப் ஃபார் லேக் ஆஃப் ஸ்லீப் அண்ட் what do you psychiatrists, what is your process of taking someone through this? So I think this is a நல்ல ஒரு இடம் சொல்கிறதுக்கு. ஏன்னா சைக்காட்ரிஸ்ட் மனநல டாக்டர் கிட்ட போனாலே தூக்க மாத்திரை கொடுத்துருவாங்கன்னு ஒரு there's a big myth, and I think it's high time that we debunk that. So the first thing a psychiatrist does is first evaluate the causes of the sleep disturbance, whether it's a primary sleep related issue or because of stress or any other mental health condition, the severity of the sleep problems that the person is having or the stress related problem that the person is having. Now sleep problems can be, insomnia in the form of initial insomnia, படுத்தா தூக்கம் வர மாட்டேங்குது நம்ம நிறைய பேர் சொல்லுவோம். யூஸ்வலாக ஒரு 45 minutes கூட நம்ம தூங்குற 2 hours ஆகுது. That is called initial insomnia. Then there's terminal insomnia, சீக்கிரமா ஏஞ்சிக்கிறது. Then there's a difficulty in maintaining your sleep, where you get அடிக்கடி வந்து முழிப்பு வருது சொல்றது. Then there's global insomnia. Another kind of insomnia is when நம்ம தூங்கிட்டோம், our spouse will tell us that you slept the 7 hours of sleep, but when you wake up you don't feel freshened, you feel that you haven't slept enough, and then the day you feel also the day you feel tired. So that is insomnia. In some cases of depression, atypical depression, you can also have hypersomnia, where then you don't you sleep for more number of hours, or even when you wake up to reach a full conscious state, தெளிவு வர்றதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். That can also happen. Stress can also cause nightmares or sleep enuresis, bedwetting can also happen because of stress. So நம்ம இதெல்லாம் evaluate பண்ணிட்டு அதுக்கு கீழே இருக்கிற என்ன cause நம்ம அது that we manage. It will be in the form of sleep hygiene, which one of our speakers is talking about. Sleep hygiene will be the first thing. Then if there are stressors, adu eppadi cope pandrathu in the form of therapy will be. The last step would be medications. We have various medications, sleeping pills for a short duration of time. We have other medication, antidepressants, that can help you with your depression, and will also give you some sedation if required. So this is how a psychiatrist works. Thank you. நீங்களே வந்து அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ நான் அந்த கேள்வி இப்போ கேட்டுறேன். ஆர் drugs to help you sleep addictive in nature? There are 2 types of drugs that we give for sleep. One is a sleeping pill, which definitely one class of drugs is called sleeping pill. Now those are dependence causing, and I think we need to take up responsibility for the fact that there's a rampant use of sleeping pills. It's not just the doctor prescribing, it's also the society asking for shortcut answers, like give me sleep at the earliest. It's also the potential of the drug to cause dependence. It's not just the drug's fault. And these drugs are meant to be used only for a short duration of time. There are other drugs, antidepressants, which out of which some of them have a sedative property, which can be used to give us sleep, and those are not dependence causing. Thank you for that clarification. I think having mentioned sleep hygiene, it sort of beautifully segues into our next speaker's core topic. Welcome Dr. Satish. Thank you so much for being here. So what is sleep hygiene? அவங்க முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க, but can you elaborate on the subject? Yeah, thanks for the warm welcome. And sleep hygiene, நம்ம எல்லாருக்கும் personal hygiene தெரியும், hand hygiene தெரியும். What is sleep hygiene? It is like taking care of ourselves, because sleep is the most important thing. A man spends most of the lifetime in his sleep. Sleep hygiene is like changing the environmental, like lifestyle changes we do for healthy living. This is like environmental changes and behavioral changes we do for a better sleep. So it is like including the daytime routines as well. It is not only nighttime routine. So we need to have a good bedtime routine and daytime routine. So we change the environment according to the better thing to sleep, and we change our daily activities so that we could sleep better. So this is what is sleep hygiene is. So there is something that people talk about, no? Have a sleep diary. Yeah.
So what is the sleep diary? What is its function? How does it help us? So as I said, sleep hygiene includes daytime routine and nighttime routine. So sleep diary is like some people who used to write diary daily. So if people has this complaint of sleep disturbances, we ask them to maintain a diary. So which includes this daily habits which they do. So before going to the bed, they have to fill up the diary for each day in a week. And then getting up from the bed, they have to fill up certain things like what are the things they did in the daytime, like whether they have woken up in time and what was this early morning routine they did, how many caffeine they have taken, how many coffees they have taken, and what was their alcohol consumption amount, and what was the number of naps they have taken. So naps also plays an important role in the sleep efficiency, which we call sleep efficiency is the total time of the person has spent in the bed and how many hours he has slept. It is nothing like if the person is on the bed, he's not sleeping. So the sleeping is different from the time being on bed. So we have to record those things before going into the bed. And what was the last thing he's doing before going into sleep. So is the time regularly he's going into bed and regularly he's getting up the front. Our mind has a habit like associating between things. So when we take example like as a school child, when the school ends up at 3 o'clock or 4 o'clock, when the last class gets started, the child packs up the things. So he knows that he is going to the home. So we need to wind up the routine in night time so that our mind gets to know that we are going to sleep now. So our mind should get ready that sleep is going to happen, so that those routines we have to record in that before going to the bed. And after getting up the bed, we have to record the timing at what time we are getting up from the bed, and what is the first thing we are doing, whether we are doing any exercises, and how much fresh we are feeling, as we are feeling very tired or still we are feeling sleepy. Those things we have to record. And if there are sleep disturbances, how many times have we got up from the bed and what was the reason for that? It is like any urination or sleep disturbances, or those things we have to record, and how many minutes we have waken up in the night time. So these gives an idea how much the sleep is fragmented. So we call it as a medical term like sleep fragmentation. So we have to record those things, and with these issues we can address one by one. So what is causing is sleep disturbances, and whether, as madam said, those stress things are causing it or any other medical conditions are causing it. So this is the way we can maintain a sleep diary. Right. So you did tell us, a lot about what is sleep hygiene, but what is an improper sleep hygiene? What are the things we should avoid? That was a very nice question. So how we can get to know our sleep hygiene is very bad. So there are some signs like, as I discussed about the sleep diary. So we can see like whether we are feeling very sleepy after waking up, and was there any sleep disturbances like waking up from the sleep in the night time. And there will be, like as madam rightly said, sleep is essential for this memory and cognition function. So the child will have poor academic performance, and an adult will have poor working capacity, and he'll feel more sleepiness in the daytime. So these things, if he gets to know that he is having a poor sleep hygiene. So we need to address on these things, and then we have to make the sleep better. Dr. Maria spoke about, taking naps, short naps in between, and does that count as sleep too? Is it, does it count in our sleep counter? Actually, nap is very different. As we take sleep as a whole, we have different stages of sleep. So we have non-rapid eye movement sleep and rapid eye movement sleep. As an adult, we go through around 4 to 6 cycles a day. So first stages will be like non-rapid eye movement sleep. It will go into stage N1, N2, N3, and it will reach the REM sleep. So during the initial stages of sleep, there will be like more hours of non-REM sleep, and then the REM sleep will come in. So this pattern will get in, and as you said, can you come again with the question? I'm just lost. We are just talking about what we can do with naps. Yeah, sorry. This naps is around, if we take around 10 to 20 minutes, it will be helpful because, as I said, I was discussing about the sleep stages. It takes around 120 minutes for one sleep cycle. So we go around 4 to 6 cycles a day. So if you nap around 10 to 20 minutes, it will not be an issue.
And the timing is also very important. So if we take the nap in the early afternoon in the sense 1 p.m. to 3 p.m., so that will not affect that much in the sleep. If you nap in the late evening after 3 p.m. and in the evening time, it will surely affect the sleep. So if nap is needed, sometimes people after taking the lunch, they used to nap. So it is better to keep the naps between 1 and 3 p.m. so that the sleep will be effective in the night time. But does this nap also count as sleep? Like if I just have 5 hours of sleep at night, and then I managed, two like 1 hour sleep, 1 hour slots during the day. I mean, don't ask me how I'll do that, but if I manage to, would it count as 7 hours of sleep? Definitely, it will not count as sleep because naps will help us to restore the energy, so then we can work better. But it will not include in the sleep. So for the sleep to be better, we have to go through all the stages. So as the hours goes down in the night time, we get into this REM stages of sleep, so that our brain gets this energy and our memory gets better and our cognition improves. So those things will require a good sleep. So good nighttime sleep of 7 to 9 hours, as you said earlier. Right, lovely. So we've already heard a few times about the impact of chronic, NCDs, what they call today, on sleep itself. These are also biological stressors at some level. What is the impact of these on sleep? Like you also mentioned frequent urination, which is, a side effect. It can be if your blood sugars are too high. So what is the impact of these, keeping these, diseases under control? So keeping this disease under control is very important because in the other way around, if the person is not having a proper sleep and if he is having any conditions like obstructive sleep apnea, which our next speaker is going to speak about, and during that time this oxygen level may go down in the night time and it will increase some chemicals like reactive oxygen species, those things, and this will cause most of the troubles, as you said, these chronic conditions. Sleep deprivation can cause these conditions. So it is other way around may also happen. If the person is having this diabetes and those things, he might get up in the night time for urination. But we get referral in, nowadays, like people urinating more in the night time, and we get a referral and we diagnose the patient is having obstructive sleep apnea. So it is coming other way around nowadays because of a better exposure to the health and sleep thing. Right. So thank you so much for that. I think between the two speakers now itself, we have quite a fair idea. Dr. Prince James, thank you so much for coordinating, putting these things, the whole session together and bringing our speakers together. So I think this is, a lovely panel. Each one gives way to the other automatically. So Dr. Satish was talking about obstructive sleep apnea or OSA. So would you like to tell our readers and viewers what this OSA is, very simply? Yeah, sure. Thank you. That this OSA is gradually the awareness is increasing. Otherwise, we know that our granddad or somebody was snoring in the night. We all know, parents. Nobody was bothered, and sometimes we used to actually think that snoring is good. It means if somebody is sleeping very nicely, good night's sleep. So that was a little bit of myth earlier, but over the time we realized that that's one is you are unable to sleep, to start sleep or disturb sleep, as Dr. Maria told us about, and that's important. And the other side of the spectrum is sometimes family members, a spouse come and say that person is sleeping too much. Not able to, when get up in the morning, not feeling fresh, goes to office, falls asleep, or unable to study, falls asleep. So too much sleep also is one, and anything too much is not good. So when somebody is feeling too sleepy is also a kind of a problem. So if you go into the deep part of it, then we realize that actually it is related with the night sleep. And something happening over there where we were thinking somebody is snoring, sleeping very nicely and deeply, but on the contrary, our physiology is such that when we breathe, air should go in and we receive oxygen, and without oxygen, none of us can be here on this planet. But in obstructive sleep apnea, our airways near the laryngeal part, where the
lungs start, there it starts collapsing. It so much happens during sleep. In daytime also, they will remain open because muscles are active. We sleep, our body relaxes, and sometimes those airway collapses. And that's such a hidden thing that nobody can find out from outside. So when the airway collapses there, the oxygen levels start dropping, lungs find it difficult to function, and nobody is measuring that oxygen also. So the oxygen levels keep dropping, our body will suffer in those times. So though the person is snoring, but actually his oxygen levels are going down and the whole body suffers. Now if oxygen is something like any nutrition, so if we are not providing the nutrition to the body, one night, two night, COVID times it used to happen, somehow we came out of it. But if it keep happening 7 days a week and 30 days a month and multiple months, then body has to respond, because this is a major stress to the body. Some nutrition is not being given, body responds. And when it responds in this way. So one, sleep is so fragmented, it was not complete sleep, we feel too much sleepy. And then if it goes on for a long time, then the body weight start increasing, body thinks some stress is going on, it keeps the food inside. Our blood sugar can go up. And as Satish rightly said, number of times reverse referrals are coming these days from the urology department. Patients are reporting, I am having too many times I have to get up for passing urine. And then the urologist realized that it is not related to the urology. It's basically disturbed sleep. The pressure in the heart because of the lack of oxygen becomes so much that one hormone is being secreted by the heart muscle and patient has to pass urine multiple times. It happens that way. So sugar can go up, blood pressure can go up, and if we don't treat, it is really detrimental. It can cause a stroke, it can cause heart disease, can cause lung failure. So it is one of the diseases which gradually people are knowing, and it is very closely associated with one thing, which is obesity. Not all obese patients will have after sleep apnea, but that's a major risk factor. So as the obesity we know is increasing, even in the children, we are reaching the school and taking a survey, we are finding percentage of kids who are obese is increasing gradually. So with that, the risk of OSA is also increasing. Right, doctor, typically in your practice, you said that the awareness of sleep apnea is going up. Typically, when do you see someone come seeking medical attention? And how, as a corollary to that, how soon is it better for us to diagnose obstructive sleep apnea and start treatment? Yeah, as with any disease, sooner the better. So if you don't diagnose it sooner and somebody develops obesity or weight increases or blood pressure or stroke, we know all these things are one way. Once somebody has systemic hypertension, we can treat, we can control, but we have no medication to cure it. Similarly, stroke, we can treat it, but difficult to bring back the whole physiology back to normal. So sooner the better. I think the indications come when we find it that morning we get up and somebody is not feeling that fresh. So something happened in the night, though even if we are feeling we are sleeping, but if we are not feeling fresh, that's one. Second, when we start working and we feel like sleepy or too much sleepy, unable to concentrate, that is another thing. Third thing can be if somebody already having overweight or obesity and having diabetes or blood pressure undergoing treatment, and we are thinking that we are taking treatment but things are not coming under control, sugar is still rising, BP is still rising, we have to take more medication. That also I think is a time when we should look into that and consult to find out if the OSA is driving it. Instead of increasing the blood pressure medication, better to fix it here. Right, so that's very interesting. I think it'll also be very interesting for our readers and viewers if you talk about how you diagnose OSA and the sleep study that you do. Yeah. So to diagnose it, because it is happening, as I said, it's a hidden disease happening in the night and nobody knows about it. So actually we have to find out how many times this airway is really getting blocked and what happens to the oxygen and related other physiologies to the body, that how the breathing happens and breathing stops. So those things is what are being noted in the sleep study. So it's called polysomnography. So it has to run throughout the night, at least 6 or more hours of sleep should happen in that night. So the machine records everything. At the same time, the respiratory therapist or the doctors who are running the test, they also sit outside
and they also note down. And then we have to manually record each event and then classify whether it is crossing a limit. If it is crossing a limit, then it means patient requires treatment. Right. So when we talk about treatment, what are the treatment options here? You mentioned CPAP earlier. Yeah. Are there surgical options as well? What is recommended for patients? At present, a lot of research going on. At present, the gold standard or the number one or most effective treatment is CPAP therapy. CPAP is nothing but what it does is that airways are collapsing in the night. CPAP just pushes air with little bit of pressure to open up that airway. So we have to understand that doctors are not putting anything in the throat to keep the airway open. It's just physiologically in the night collapsing, and CPAP machine is just helping us in opening that airway. Only that much minimal pressure CPAP delivers. So in that way, CPAP is a quite innocuous treatment, just the air going with a little bit of pressure. So that's the most effective treatment at present. As far as medications are concerned, research is going on. Still, we have to find a very effective medicine which can keep the airway open in the night, but nothing has to do in the daytime, because a very special medicine now, daytime it's anyway open. Surgical treatments are available. They are in particular set of patients. They are effective also. Ma'am will tell about those treatments, how is it being done. So yeah, some patients, they can be helped with the surgery also, but not all. Most of the time it is CPAP therapy. Right. What is there a difference between the CPAP and the BiPAP machines? BiPAP is just a BI means twin pressure. So sometimes when the pressure requirement is too high, we divide the pressure, and there are two set of pressure machine is delivering. So that is BiPAP. Otherwise it is same machine. CPAP is a constant same pressure. BiPAP is twin level of pressure. Right. And so since you've gracefully handed over to ma'am, I'll also go to Dr. Mary now. Thank you so much for being on this panel. Lovely for you to come. So, like we've seen so far in our discussion, often the first sign of inadequate sleep is noisy breathing. And that's what most noisy breathing and snoring. That's what most people, recognize first. Whether they take it seriously or not is another matter. But what is this noisy breathing? Is it truly an indication of sleeplessness later? Actually, when a patient comes with noisy breathing, the word noisy breathing anatomically has three different. One is called snoring or also stutter. I'll just tell the difference. Second is called stridor. Third is called wheezing. For your sleep apneas of lower down, you don't have any of this, correct? That is the problem. So thankfully, like them, for a ENT cause, many of them come with one of the two, snoring or stutter. See, this sound, if you look, we have to breathe. And God has given us a passage. Passage anywhere is narrow. Air will try to go to feed the patient, give enough oxygen. But the turbulence of the air becomes faster. So there's noise. That is the noise. So noisy breathing, when there is a narrow airway in the nose, throat, and little area down the throat, we call it snoring or stutter. Difference between the two is the snoring is the noise that is in the same area when the person is sleeping. While stutter is the same noisy breathing when the patient sits in front awake, we still can hear the noise. That is a subtle difference. Stridor is lower down in the larynx. He said that larynx is a little lower down passage, just in front of your foot passage at the opening area. That is, many causes can cause narrow. That will be a high-pitched sound like that. The patient comes. So we already know the patient have a problem. While the wheeze is a little lower down, most of you will have heard the asthma wheeze. But for an ENT person, when patient comes with obstructive sleep apnea, when they refer, our responsibility is it the obstruction in our area, ENT area? That is what we ask.
So first we ask when is the sound coming. All other than the history, many of them actually give good history. In fact, I must tell you 2-3 examples of patient's father. One patient is about 9 or 10 years old. His dad came. They were villagers. It's way back when I was working in CMC. The father brought a stick in his hand. So I said, oh, why is the stick for? He said, none of us can sleep unless we keep his mouth open. So these parents, they put the stick in the child's mouth open so that the child can breathe and they all can sleep. So from the history itself, we know the problem is in the nose or the throat. See, so these are the history that say, in children, like you said, most of the time children have adenoids. Children have tonsils. These are some of the causes that can cause. But coming to the obesity, I think obesity and airway obstruction is underestimated. Many times, because they took on weight due to any reason, you see the tongue is big, the area behind the tongue is big, your neck circumference, they say more than 40 centimeters. See, when the neck becomes wider, inside part of the neck also will become thicker and the space to breathe will become less. So these are all very important issues that we have to address. Obesity we have to address. Then of course there are many other noises, but snoring, these are few reasons one can think of fairly common. So when respiratory sends the patient to us, other than the history, we have a small thin scope which we put through the nose, and we can see if the more common, I forgot, the nose center can be bent, or there can be polyps in the nose, adenoids. So we look for all that. As we go in, we look into the throat and we look at the voice box entry, look at the tongue and the linguals around. We also create an artificial negative pressure to see which part of this part is collapsing in. So these are a few tests, we call it fiber optic laryngoscopy, Muller's maneuver. These are few tests which we do. And suppose we find these are all good, we send back to them saying there are no upper airway obstruction for the sleep disturbed breathing. If there is one of these, we have to correct, because any number of CPAP will not work. You have to get to work over it. I think that's enough. Yeah, but I just have a few questions. So Yeah. you also demonstrated very nicely for us the sounds that people make. At what stage are you alarmed? Because some people might naturally have noisy breathing without obstruction. Some people breathe heavy. At what stage are you alarmed and seek? See, what I was showing is a stridor, which is very alarming, because we already know from the noise and what that is way down, we have no time. But the stutter, that is a patient comes, it's a sort of harsh sound. And we can sort of make out it's upper. The minute he opens his mouth, we can see. While the stridor, we can't see. The mouth, everything looks okay. We have to do something more. So that is where. And of course, in children, I must say, if the parent comes with here snoring, we have to make sure they do not have signs of obstructive sleep apnea. Because children will not show daytime sleepiness and things. What they will show is they are very hyperactive or something. So when they look at their mouth, their palate will be high, their nose will be pinched up, they will have crowded teeth. We already know, they have a problem that their nose is not letting enough air pass through because something behind it is blocking. And of course, congenital causes also when they have a narrow chin, the tongue becomes big. So these are all different craniofacial anomalies causing. So there's a few things which actually for an ENT surgeon, many of things, the cause for it, obstructive airway, we can either see or we look for to see by available apparatus. We can to an extent rule out. If all that is normal, we send back to them saying it can be lower airway or central. There is another entity called central. Right. So, with children, is it possible that as they grow up, these might settle? Adenoids and tonsils actually tend to shrink because it's body's response to
normal, it's a lymphocytic tissue which helps our immunity. So normally the size becomes big, 4 to 9 in adenoids, then they start shrinking. But in the process of it, if you see any of these adverse events, we are not justified to tell them they are natural. Some of them, because of this big size, they developed ear infection, hearing problem. So these are all irrelated. So it's up to us to decide, can we wait or watch? So we have criteria for this, or should we intervene? Right. So also, in your practice, do you see more adults come in with complaining, or more children being brought in? The way we look at children is different, because most of them, adults, yes, we have wives telling their husbands to snow, husbands saying no, it's not. But many of the patients, actually, we have to get the history out, because I think adults are unhappy to say, or many of them know within themselves that they are fat, they have a contribute, but they are all in a denial. So we have to gently ask questions. We have got a questionnaire, subjective questionnaire with Eptwick sleep score, which we ask, do you feel sleepy when you drive? Or you can actually get out of them. When they are driving, they sort of miss the line, or they go onto the curb. They are all subtle, but unless you know it and ask for it, you cannot. Because many of the adults, it's natural to be in a denial state. You don't want to reduce your weight. If you are happy eating you are a good happy eater, you feel upset, why should I? So these are all related. Yeah. Sure, thank you so much. So we'll also have some questions now, and of course you can make additional points as and when. So obesity, we discussed, was a very important factor that causes obstructive sleep apnea. I think so. I don't know whether the... I think he also mentioned. Yeah, truly not. In fact, I must tell you, there are the Oriental race. They say the Chinese, they tend to get obstructive sleep apnea not as high BMI as the non-Orientals. So there is a race difference also, probably something to do with your craniofacial and nasopharynx size behind the area where all the passages where the air goes through. Dr. Prince, would you like to address that? I mean, in addition to handling obesity with diet, if you exercise, do your muscles get firmer? Does it help? If it is I will say, if we are thinking about treating obstructive sleep apnea with just exercise, the two aspects of it. One, if it is very mild one, yes, there are some exercises to bring back the tone of the muscles to keep it better. So it may be effective there, but it's a very mild initial stage, not in the later stages. Surely not that effective. But if the question is, or sometimes our patients propose to us that I will reduce the weight, so I don't want to use CPAP. Number of times the reservations are there. It's a machine, and acceptance rate is not that great. People worry, parents worry. So they try to reduce weight. So, but in this weight reduction also, it's actually other way around. So the study shows, the research says that there are two group of patients of obstructive sleep apnea, and one group is just trying to lose weight, and the other group is also trying to lose weight, but at the same time started using CPAP therapy. The people who are using CPAP therapy, they are more successful in losing weight. The answer means the reason is very simple. Once you take the CPAP and it corrects the OSA, that oxygen deprivation goes away, the stimulus to gain weight also goes away. So actually the person will have more chances of losing weight. So I will say, just by losing weight thinking that I can break the cycle is little difficult. Better idea will be to use the CPAP machine for 6 months or 1 year, and at the same time follow the weight reduction protocol. Person will be more successful in reducing it, and then we can assess again after 6 months or 1 year how much OSA remaining, whether do we still need CPAP or we can continue. But you also said that even people with lower BMIs do get obstructive sleep apnea. Yeah. So will exercise make any difference for them, or your CPAP is an absolute must? Yeah, no, CPAP is necessary when it is OSA is moderate or very severe. But yes, some people may not be having obesity or high BMI. They still have. Number of times we refer them, particularly those group of patients, to our ENT colleagues so that they can find out, because they can have some localized block which can be corrected surely.
But some is really have still that muscle weakness and all there, and it collapses. They require CPAP therapy. Thank you so much. You want? No, I forgot to mention one more thing. These many patients actually come saying, some nights they snore more than others, you know. And when they tell the history also, you know, you take a little extra drink or they eat late. So these are issues which they say they actually get up in the middle of the night, sort of, you know, having breathlessness. So that is also a reason, you know, sometimes they sleep soon after a drink, or they eat or they drink a little more. They tend to, little bit of acid tends to reflux. So when we do that SCOPy, we also look for reflux signs. I forgot to mention. So sometimes it's not just one reason, they are multifactorial. So you address little of each of them. I believe they make subtle difference. And you know, like you said, many of them, the CPAP usage takes time to make them understand. But in spite of all this, we say nothing else. At least you have a good sleep. And doesn't lack of sleep give also to eat more? Yeah, that is very important also. So it is a lot of things. Sorry. Thank you so much for that. Dr. Satish, you were talking about sleep hygiene. And Dr. Mary was talking about, you know, practices before sleep, like, you know, eating late or... I'm wondering if you have something to say about, you know, one, alcohol consumption, two, the very fact that people have sometimes warm milk or milk with turmeric to help them sleep. Do these really help sleep? I think warm milk is okay, but we should make sure that there is no caffeine. So caffeine stimulates our brain so that we may find difficult to sleep. So what I will suggest is there should be some routine. So regularly you should go to the bed on time, and regularly you should wake up on time. So some of the tips for sleep hygiene would be like regularity and maintaining the temperature of the place where they sleep, because our body has some temperature rhythm also. So our body, the temperature goes down a bit like 1 degree Celsius down, and we can make the room temperature a little bit cold than in the daytime, so that we may sleep faster. And we can make the room darker. So dimming the light helps in a sleep onset. And then we have to wind up the routine, like we have to finish the work, and we should make up our brain that this is time for a bed. So we should associate that time and bed with sleep, so that our brain knows that when we go to the bed, it's time to switch off. So our brain goes to the sleep. So you mentioned caffeine, but alcohol is also a stimulant. It would fall in the same category. Definitely. So it stimulates our brain, and the nicotine in smoking also stimulates the brain. So we need to cut down those habits so that we have a better sleep and better daytime activities. So our work efficiency improves if we have a better sleep. Adding to sleep hygiene, I would like to add some points. The first thing that I would say is having regular timings, routine timings, not napping during the day, not even lying down, because for people with sedentary lifestyles, if you lie down, your body is getting the rest that it needs. Though your mind might be exhausted, your body is getting the rest. So at night, you're not going to sleep well then. Then is, in the nights, at least 2 hours before going to sleep, put off all your screens, laptops, TVs, phones, everything. I think it's a very difficult thing for all of us to follow, I guess. Then is all beverages to be stopped after 6 o'clock, reducing your fluid intake after 8 in the evening, because then otherwise your visits to the bathroom at night would disturb your sleep. Other thing, psychologically, I would say, இன்னைக்கு தூக்கம் வருமா இல்லையான்னு யோசிச்சுட்டு தூங்கினா கண்டிப்பா வராது. It's like running behind the dog running behind its tail. So that is another thing. And not associating your bedroom and your bed with other activities. Like we have this habit of, scrolling on the phone on the bed, reading on the bed.
talking on the bed, watching TV on the bed. So I think if we try to maintain the bed, the sleeping area as sacred, and doing the other activities outside the bedroom, that also conditions our brain to associate our bed and bedroom with sleep. Right, yeah, that makes a lot of sense. It's a good tip. The other thing that I wanted to bring up is, something is a sleep deprivation that, is quite common, but, the true causes are not diagnosed, which is the perimenopausal sleep deprivation. So a number of women in the 45 to 50, 52 age group have a sleep deprivation problem. Will something like HRT be the only solution, or a good sleep hygiene practices where you tell your mind that at this point we nod off? Will those help too, or do women with very pretty severe case of perimenopausal, going through pretty severe perimenopausal days, what will help them? I think with aging, most of us lose the ability to maintain our sleeps. So I don't know if HRT will actually help with sleep. But again, whether the sleep is causing a problem, lack of sleep is causing a problem or not has to be evaluated. If it is not causing a problem, then I don't think we need to, really bother about it. But if it is causing an issue where the person is unable to interfering with the day-to-day activities, then I think we should interfere. Whether it is HRT or not, definitely sleep hygiene therapy and, if required, medications. Actually, the sleep pattern changes with the age. So, newborn baby would sleep around 16 to 18 hours a day, and as age goes on, by around 1 month, the temperature rhythm sets in. Around 1 to 3 months, the circadian rhythm sets in. And we also have another cycle called melatonin and cortisol cycle. So these things sets in as age progresses. By around 6 years of age, a child will be like sleeping mostly in the night time. So those naps will come down. Coming to the duration of hours, as you asked, so the duration of hours will come down as age progresses. Adolescent will have to sleep around 9 to 10 hours, we say, but he will not sleep. As Madam mentioned earlier, there will be so many distractions, he'll be into academic pressure, those things. Sleep will be less, but we have to see that efficiency, so which I discussed earlier. And as age progresses, our circadian rhythm advances. So the geriatric age group will go early into the bed and they wake up early. So those duration will be kept in. So they will sleep for 8 hours, but they go into bed early and they wake up early. So we have to see that whether the sleep efficiency good, or there is some sleep fragmentation happening, or he's having any sleep disturbances, any other health condition is happening. So we have to take the history properly and then we can address the thing. Short follow-up to this. So different people need different hours of sleep. Is that right? Yes, yes. So what is necessarily sleep deprivation for one person may not be so for someone else. Yes, definitely. So you look at the signs of what happens, whether they have any, had hurdles in processing daily activities, whether they have any other comorbid conditions. Is that what dictates whether someone is actually sleep deprived? Yes, we need to get those history, whether any medicines he is taking affecting his sleep, and some medicines, as Madam said earlier, may affect his quality of sleep. So we need to get those history from the patient coming in, and we can help him accordingly with those sleep diary, sleep hygiene techniques. Those things will help him to make the sleep better. Lovely. So I think if each of you can give at least 2 tips, for either good sleep or handling stress, it'll be great. Each of you 2 tips, please. Dr. Prince, do you want to? Thank you. So, and I will say one, exercise helps. So it helps in giving us a good sleep, also maintaining weight also. So that is one which we should include. And the other thing is also we should keep an eye on our weight. There is the new lifestyle weight is automatically increasing in the fast food and a lot of things available. So a little bit an eye on the weight and following a healthy diet will be a good idea. Dr. Satish. My tips on sleep hygiene would be making the regularity on timing, going to bed on time and waking up on time, and maintain the temperature in the night time. Make your room dark in the night time,
and then wind up your routine. As Madam said, keep off all your electronics away and go to bed. If you're going to bed, sleep. Otherwise, don't go to bed. So associate your bed with sleep. So this will be my tips. Dr. Maria. For sleep and stress, I think we need to catch them young. We need to, as families, we need to, instill values that, sleep is important, physical activity is important, routines are important. I think that is one take-home message that I want to give everyone today. Lovely. Dr. Mary. Being an ENT surgeon, I think I would say if you know or noted or your partner has noted you have snoring, please have an ENT checkup, because snoring may be a start of or maybe having some underlying pathology. So we have to rule out whether they have a significant airway obstruction in an area which we can address early. Lovely. So I think with this and with an ideal panel for discussion, we have stuck to time, and we have also covered the different aspects of sleep as well as stress. Thank you so much once again from the bottom of our heart, from the Hindu and from Naruvi Hospitals, for being here and sharing your valuable insights with us. This program is also being live streamed on YouTube, and the link will be shared here. Please do check it out. Even if you're not watching now, it's available to watch later. Thank you so much. Thank you very much for this opportunity. Thank you. I'd like to take a moment here to thank our wonderful moderator for asking all the right questions, whether milk and turmeric, does it make a difference to, sleep hygiene. I think so many beautiful topics covered. Thank you to the moderator. Thank you to the wonderful doctors who patiently answered all the questions and most importantly live very stressful lives themselves. Thank you for all that you do, dearest doctors. Thank you so very much. I'd like to take a moment here and thank all those who have joined us live on social media. Apparently, Nikola Tesla thought sleeping was a waste of time, and he used to only take power naps and faced multiple health issues later. So I'm very happy to say that this session has spoken about all the modern and new age problems and how important sleep really is, from our behaviors to utilizing your complete potential is dependent on your sleep. So good sleep is certainly the first step towards creating a healthy India. So we urge all of you to be part of this health revolution and join hands with the Hindu and Naruvi hospitals to create a healthy India and a happy India. From all of us here, thank you very much. That's good. Thank you I so must much. thank you for helping us speak up from our mind. We'd like to share a small gift as a token of appreciation, a memento in memory of this wonderful session. We'd like to thank you. And I request our moderator to do the honors. Congratulations, everyone, and see you soon. Thank you so very much for this wonderful opportunity. It's been an absolute honor. Thank you, ladies and gentlemen.